ولاديتنا بسبحر خبتاني فضرة مريء مقنتان فتصم ريفت وانا يماتان حقيقا يا عبي الأخي بابا إلاني فولاداني Baba ilan, nakho baba ilan, laloy baba ilan, nakho baba ilan, lilay baba ilan. صحكي وقعة حزن صلالن مغطي رغبة الفولادن 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 برماني عدي وين فولادن Students is a master students group from Bonn University. They are specialized on development, research, development questions in the context of globalization, as well with relation to food insecurity, with vulnerability and so on. So they are rather specialized already, so they are not just newly in their studies, but they know quite a lot already. They have quite experience in other African countries, in Asia and so on. Hey, Adesamiwa, Adesamiwa, hola bo, Samira, give this Samira, give this Samira, Samira, Adesamira, Adesamira, Samira, give this Samira, give this Samira, Samira, Adesamira. Der Architekt und Dozent Vassil Georgis hat uns die ersten 2 Tage unserer Reise in Addis Abeba begleitet. Er hat die Stadtentwicklung in den letzten Jahrzehnten dokumentiert, ist privat an eigenen Bauprojekten beteiligt und in beratender Funktion für die Stadt tätig. From the infrastructure point of view, there is a lot of work which is being done, and I think from my wish or from my perspective, it would be really good if we work on much more on sustainable transport systems, better public transport systems, and then when we build the roads especially, we provide enough walkways and so on for pedestrians, and even possibly in some places more bicycles, because I think the proportion of pedestrians is much higher than, as we saw in Mercato, than the cars. Mercato ist der größte Freiluftmarkt in Subsahara-Afrika. Hier gehen täglich über 10.000 Menschen ihren Geschäften nach und durch seine direkte Anbindung zum Fernverkehr dient er auch als erster Begegnungspunkt zwischen urbanen und ländlichen Lebensweisen. I mean, looking at the number of people, it's relatively safe, relatively. If we have any crime, it's petty crime. It's like somebody stealing a mobile phone from your pocket or something like that. I mean, there's not really the aggressive kind of robbery that you see in Nairobi. Here it's under construction, so the road is being built, but still people keep on using it because they cannot stop for one day. They have to, so you see it's become multi-story now. And now the cars are unfairly taking too much space. So how I would like to see better management of the vehicular transport, but more provision of public buses and so on, which use electricity, better electricity and so on, than
fuel, than petrol. And then in terms of service provision, I would like to see in many communities, places where people could gather, and open spaces, green spaces, and so on, where people can come together and have different activities. This needs planning. Now, when we are, as we saw, there is a lot of renewal. A lot of areas are being cleared. So clearing them, and not simply only building big buildings, is not good enough. Buildings are necessary, but we need to use this opportunity to create better public spaces, better places for children, for entertainment, for sports and so on, so that the inhabitants would love the city, would feel this is my home. Auch wenn sich das tägliche Leben in Addis überwiegend im öffentlichen Raum abspielt, finden sich wenige öffentlich zugängliche Grünflächen. Durch das enorme Stadtwachstum sind Freiflächen bei der Stadt und Investoren sehr beliebt und werden überwiegend für Wohn- und Bürogebäude genutzt. Now I feel that a lot of people, especially with the renewal, they are being pushed out to different parts and so on, and that does not make them feel really good citizens of the city. So I want that citizenship feeling to come back by making better provision of housing. I know that there is a serious poverty issue. This is something that we need to work on. A more transparent and equitable kind of development will be also very good. And I think we need, I feel that we need a lot of discussion between the decision makers, the policy makers, and the professionals, thinkers, geographers, planners, architects, and also the common people, the residents. We need a lot of dialogue. I feel that there's not enough dialogue. And my wish is that we can do better by this dialogue, by this discussion. We can improve a lot of things. And we can also listen to what people are really feeling and so on. And on the area of history, which is also one of my favorite subjects, I wish we could also preserve a lot of historic buildings, but not only to look at them and look at them like museums, but to preserve them and use them for public facilities. They can be public libraries, they can be even clinics, and even kindergartens and so on. And it's a good way of bringing the past to the present, so that the new generation feels where we started, where did we come from. So yesterday we saw this old building. It's nicely restored, and I wish that we could do to more houses like that, so people feel that there is a connection between history and the present. Das historische Addis ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl unterschiedlicher Baustile, unter anderem durch die historische Verbindung zwischen Äthiopien und Italien. Dieses Stadtbild verschwindet zunehmend zugunsten platzsparender Hochhausbauten. Diese werden vor allem durch ausländische Investoren finanziert. Zusätzlich scheint der Politik durch den enormen Migrationsdruck auf die Stadt ein klares Stadtplanungskonzept zu fehlen. Als Ergebnis finden sich eine teilweise ineffiziente und überlastete innerstädtische Verkehrsinfrastruktur. Yes, Addis is gradually somehow asserting itself as a regional player because of, I think, the economic development and everything that is going on. But this image should be, in my opinion, it should give also a good model. It should be also for other countries, for other African countries. We should be a good model, not a copy of a copy. And something like that. So the regional connections are important, the global connections are important. We are part of the global world and so on. I would also like to see more visitors coming to Addis, and also more interaction with the rest of the world. And I think the tourism sector also can grow. There are
a few things that can be seen in Addis, like the rest of the country. Many visitors, when they come to Addis, they stay only one day and go to the different places. But we need, if we do like the historic preservation, that can attract, and there are places to be seen. But if a city is good for its citizens, it's also good for everybody else, for every visitor. Yeah? Another question. ሌላው ማንም ያቅልኛል ጉዳይ ከኔ በላይ ታዲያ ምን አጨናነቀው የኔው ልቤ በሚሻው ጉዳይ ልቤ ለሚሻው ለሚሻው ልቤ ለሚሻው ለሚሻው ውስጤ ለሚሻው ለሚሻው ልቤ ለሚሻው ለሚሻው Die Kondominiums bezeichnen den sozialen Wohnungsbau in Äthiopien mit mehrstöckigen Wohngebäuden. Sie bieten den Menschen einen neuen Lebensraum und sind ein politischer Versuch, die Urbanisierung zu steuern. In der Konsequenz lösen sich jedoch traditionelle soziale Strukturen und Sicherungssysteme der Bevölkerung auf. Neben den Kondominiums ist vor allem der Ausbau des Flughafens eines der größten Bauprojekte der Stadt. Dieser wurde in den letzten Jahren durch die Regierung erfolgreich zum größten ostafrikanischen Verkehrsknotenpunkt ausgebaut. Unter dem Eindruck starker Globalisierungs- und Fragmentierungsprozesse verließen wir die Hauptstadt Addis Abeba gen Süden. Natürlich auf einer von chinesischen Bauunternehmen ausgebauten Autobahn. ልጨፍር በቃ እዝናና መደሰት እድሜ ነውና ልጨፍር በቃ እዝናና መደሰት እድሜ ነውና አንቺ ተናገሪ ከዛሆይ ከዛካ ሰደቤኬ ሲንታን ፊራቴን ዳዳ ዱሪሳና ቤሳና ጌኬ ባውኳሽ ከደሚቻ ዳካ አዳሲማ ደቤኬ ኤሳሚ ከታንታና ደንባ ወጋን አየኬ አዋና በይጋዳ ታኒ ይሎቶ ተናሚቻቴን ተማካ ሶስማ ቤኬ አዋና በይጋዳ ታኒ ይሎቶ ተናሚቻቴን ተማካ ሶስማ ቤኬ ከራስ በላይ ለራስ ማናለ 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 Moi, de Bulle. ልቤ ለሚሻው ለሚሻው ልቤ ለሚሻው ለሚሻው ውስጤ ለሚሻው ለሚሻው ልቤ ለሚሻው ለሚሻው ከሀሳብ ወዲያ ማዶ ከጭንቀት ስስት ኦያያ ገባሁኝ ከደስታው ማዕበል ነፍሴን ላነሳ I always explained it as the way. At the moment you come here as a foreign company, at the moment you come here as a foreign company, you deal with the federal government. For the federal government, foreign direct investment is very important, and for all kinds of things. Then you'll go to the regional government, and they benefit from the income taxes and from the work and from the development. But we almost forget always that the local governments, what we call here the Woredas and the Kabbalehs actually, they should also get their benefits from it. Of course they got their benefits in work for people, but be fair enough, we come here for cheap labor. So you should not only think of the cheap labor, you should do more. እንደሆነ እስኪ ጠይቋቸው ክቡር ሚኒስቴሩን ካልሰሙ እንዲሰሙ ከሰሙስ ምናሉ እቺ የኛ ዜማ መላላት ይበሉ ይህንን ሲሰሙም እንዳይደናገሩ ማንኝ ይላል ካሉ ስሙን ተናገሩ ተወልደን አራዳው ተወልደን አገሩ አንዱ ልጅ ሚካኤል ብላችሁ ንገሩ ጀበራ ሲበራ ጀበራ ሲበራ
work together with the local people, the local municipalities, to help them also to support to come to a better life. And if you do that, they will give you back also a lot. And you can help them in schooling, you can help them in fair treatment, in all kinds of, sometimes a road, sometimes a bridge, which they have been asking. Electricity sometimes is the main thing, but mainly schooling they find very important. And you should not forget this last step, which is very important for your success when you establish a farm. We do some reforestation and projects. We do a schooling project where we build together with some other investors here. We have built a high school, we've renovated the primary school, so those were really big projects. Besides that, we have an OVC project, which is vulnerable children, orphanages of vulnerable children, where we support at the moment 130 children, together with other organizations, but we are the main motor behind this. With lunch, educational fee, hygiene, educational support, hygiene support, all these things. So we have a few programs where we really support the local community. We'll probably go up to about 300. Now, I think Ethiopia still got a very bright future. It's a very less developed market, underdeveloped market with high potential. Got an excellent climate, and you got good water resources. It's on a good position in the global market. It got a very big and cheap labor force, so it got potential enough. It is that we're doing business in Ethiopia takes a lot of commitment and a lot of patience to start here, and then still it's not easy. But I don't think any country in the world is easy. Everybody's got its ups and downs. But the potential in Ethiopia is enormous. We are really here to stay. We are also working on a very sustainable way, so that means also that we want to stay here a long time, make a sustainable product together with the community, together with the people. And we see this as a long last because the climate is really beautiful for our product. And there's not many other countries in the world which can give what Ethiopia is giving us on climate and on water and things like that. That means that the market and everything will start growing, and I think when it is really becoming established, it will exponentially really start growing very fast. And when that can take 3 years, 5 years, 10 years, but I'm sure it will come. Die Brust online. Affen. Mhm.
Ich geh noch kurz die Badehose holen. Papaya, Papaya! Hä? Den zeigen wir's. Wir haben zumindest die Überreste dokumentiert, was von unserer Papaya übrig geblieben ist. Siko katsara urimiza malosa odatse. Mojes maita na talaga be tagaji na datse. Ada. Iritaja. Melon nice. Gama gofa. Mat zaise. Taya dona. Dosia ise. La motofa. Ai adise. I don't know what exactly the future could be, but from what we have been seeing so far, and what it used to be and what it is right now and what's going on. Obviously, right now the Ethiopian economy needs a lot of labor force, and the government wants to expand its education system to respond to the need of the economy to provide educated labor. And if you know, we are now having this plan, the GTP, the Growth and Transformation Plan. So our economy is on the verge of transforming from agriculture-based into industry-led economy. So in this movement or in this transformation, the education sector have to expand itself in terms of quality and quantity. Bei einem Treffen mit Dozenten der Universität Abermensch wurde sich in lockerer Atmosphäre über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der jeweiligen Bildungssysteme ausgetauscht. Bei der Ergebnisbesprechung wurde deutlich, dass sich zwar die Beweggründe für das Studium sehr ähnlich sind, aber sich die individuelle Entscheidungsfreiheit bezüglich des Studiums und der späteren Berufswahl deutlich unterscheidet. So in the future, I think we'll be like India. So we'll have a lot of educated people or people with certificates and papers, not necessarily with knowledge maybe. And maybe I think we will have too much on special on the technology, on the engineering, because right now we have this policy 70-30. So when the government assigns students to universities, they assign 70% of the students into engineering and the technology faculties, and only 30% goes to social science and economics and business, those schools. So I think this shouldn't continue. If it's like that, there will be a problem in the future. But with regard to elementary and primary education, what's been done is very good. I think the illiteracy rate is going in the right direction. We are now, I think, going to meet the Millennium Development Goal when it comes to child education. But regarding higher education, there is still a very huge, big question of quality instead of quantity. And like I said, it's being used as a political instrument because we have federalism and we have different states in the country, and it's a matter of quota.
Like if one state have this amount or number of universities, the other state also claim, or the other ethnic group also claim. So now we have that problem with the government opening the universities not only based on the need of the economy, but also as a means of answering some political questions. And the future, I think we will be seeing many educated people with papers, but the quality still is in question. That's what I will expect in the future of the education system, and the education system will be even more strong in a sense that it will not let students to choose who they want or what they want to study or which department they want to join, because it's based on the need. I think it's not unique about Ethiopia. Maybe with many developing countries, we have the same situation. So it will continue for some time, but I see in the future, especially the 70-30 proportion between technology, faculties and social science should be changed, and people should be allowed to choose the department which they want to choose. But so much is happening, or very good things happening when it comes to primary education. We have no child without education, so that's going in the right direction. We appreciate. I personally appreciate that. And the number of students joining every year to the university is also growing very high. But like I said, the numbers are showing a very good thing, but it doesn't necessarily mean the quality is also that good. That is the future. That's how I feel. Eine Organisation, die bereits jetzt die Zukunft von Menschen in Addis mitgestaltet, heißt Tröger. Das Hauptanliegen ist der Schutz blinder Frauen und die Ausbildung blinder Menschen. Dies versucht die Organisation durch Bildung, politischen Dialog und Sensibilisierungsmaßnahmen innerhalb der Gesellschaft zu erreichen. The approach of together, that you work in a holistic way, that you know the people who are coming, and then that they share their experience and their problems, and that then we try to develop something for them. Mm-hmm. And there are income generating activities, for example, which fit to some of the women. But of course the women who we meet on the streets and who apply to be here in the shelter, they very often do not have any education. Some of them, but also others, they have. Yeah, so I think with their kids, and they can stay for 1 year to get their rehabilitation program. And this, of course, is very individual. Mm-hmm. So most of them, they lose their sight during childhood. So they have some remembrance on what the world looks like when they could see? Is it like that? Yeah. Some of them, yes. The bacteria in the water. Very common in Africa. A lot of people get blind because of these waterborne diseases. Yeah. And it's also easy to cure it if you have the antibiotics. So, like instead of like using the brain embosser, it's also not environmental because like we also have this environmental policy. So we want to minimize the printing costs, and it's also easily accessible for them. So we just want to move from the paper part to the digital part. On this document, I'm going to create a table. Then the shortcut of the table is I press Alt N, then TI. Eine der Aktivitäten der Organisation durften wir selbst miterleben. Ursprünglich als politischer Dialog und Verständigungsmaßnahme auf Augenhöhe geplant, bietet Tröger inzwischen Dinner in the Dark in geschlossenen Rahmen an.
Klar, es ist einmal oben und einmal unten, das reicht schon. Mach nochmal bitte. Aber so Nein, guck mal, es wird sogar gefilmt. Mach nochmal bitte. Mach nochmal. Es ist egal, wie rumgemacht. Es ist Hauptsache bewegen. Wenn alle mitmachen. Okay, und los. Und. Freizeitbeschäftigung. Solange der Schweiß nicht auf dem Foto ist. Geht's dir gut? Nee. Nicht? Haben Nee. die darüber nicht geholfen? Nee. Hat man dir and daughter oder dir your daughter? Erst dort. Erst daughter. Und dann? Erst die Frau. Astrid, was machst du? Das sieht nach Arbeit aus. Ich muss noch eine Hausarbeit schreiben für die Julia. Gerne. Gerne. Schreib eine Postkarte. Das ist auch echt harte Arbeit. Laura? Versucht zu schlafen. Super bequem. Eine Teilnehmerin macht hier Selfies am Rand. Oh Gott, und jetzt, oh nein, er greift sie an. Oh Gott, und noch eine Foto. Fühlt ihr euch cool, wenn ihr raucht? Damit hat es ja angefangen, dass ihr zu den Coolen dazugehören wollt. Das ist so. Jetzt hört ihr leider nicht aus mehr einer zu mir. frustrierten Lage heraus. Ja, urteil mal nicht so schnell. Und wie war deine frustrierte Lage? Stress. Warum Meine warst du Lage war aus frustriert? der Coolness heraus. Ja. Ich wollte dazugehören. Zu was? Zu den coolen Kids. Aber warum waren denn die coolen Kids gleichzeitig Raucher? Weil die immer das gemacht haben, was verboten war. Und ich habe auch schon immer gerne genau das gemacht, was verboten ist. Deswegen habe ich das auch getan. Was zählt noch dazu? Deswegen hat sie auch vorhin Sugarcane gesagt. Nicht. Isst du manchmal Papaya? Ich esse nie Papaya. Papaya stinkt. Wonach? Nach Erbrochenem. Magst du es nicht? Menschen essen es gerne. Ja? Affen essen das auch gerne, habe ich mal gehört. Papaya. Benua, was sagst du dazu? Papaya. Noah, was sagst du zur aktuellen Magen-Darm-Situation? Mutig ist, wer Durchfall hat und trotzdem furzt. In den südlichen Grenzgebieten bestehen zwischen einigen ethnischen Gruppen Konflikte, die der Wissenschaftler Gebre Entiso untersucht.
Er beschreibt zwei gegensätzliche theoretische Herangehensweisen, den Essentialismus und den Konstruktivismus. Diese dienen der Definition von ethnischen Identitäten. Sowohl essentialistische Faktoren, wie Sprachen oder Riten, als auch konstruktivistische, wie Ressourcenkontrolle und Machtverhältnisse, können dabei zu Inklusion oder Exklusion führen. Yeah, as you have read my paper, the intensity and severity of conflict has been increasing in the last 2 decades, and there are justified reasons for that. But this research tries to inform the causes of the conflict and how the conflicts can be mitigated in the future. So my hope is that policymakers and other concerned bodies such as non-governmental organizations or the donor community will cooperate with the government, in this context governments, because the conflict is between ethnic groups living in Kenya and Ethiopia. They would use the result of this research to address and mitigate the conflicts. I hope in the future we will have less conflict than now. There are some promising developments that can be used to avoid conflict in the future, but if proper actions are not taken, it's possible that the conflict might continue. So now we are at the crossroad. We've come some distance experiencing conflict. There is a possibility that conflict will continue. There is also an opportunity that conflict can be mitigated, minimized, if not stopped altogether. Development, for example. Development projects in our context can serve as a double-edged sword, in the sense that if development initiatives exclude the local people, they may not serve the purpose in terms of bringing about peace. However, if the development projects going on in the country and in the region can be made accessible to the people, if people can exploit the development opportunities, I think this could be one way of addressing conflict and bringing about peace. Development contributes definitely to peace, but sometimes if not properly managed, development can contribute to conflict as well. So we're all mindful of this. The research, that's what the research shows. I believe if you review and examine the national policy of the Ethiopian government, the tendency is to promote peaceful relationship with neighboring countries. The government believes that without peace, development cannot be attained. Mm-hmm. So with this, I think policy framework and thinking, I expect development to lead to peace, but that needs proper management and being knowledgeable of what is at stake, what is the context, what's the problem on the ground, and involving the local people to participate in the development process. Ein Beispiel für die Entwicklung des Tourismusbereichs bildet der äthiopisch-schweizerische Unternehmer Freddy Hess. Gemeinsam mit der Gruppe der Mursi entwickelt er ein neues Konzept des Ethnotourismus. The future of Ethiopia looks actually good. In the last years, tourism growth was stable, and we hope that with a better publication about this destination, more tourists will be aware of the attractions of the country, so more people will come. The main target of the project is
to change the encounter between tourists and Mursi. Up to now, most of the tourists are going on a day trip. They don't stay in that area because there's also no infrastructure. And when they come to the Mursi, they stay usually for 15 minutes to maximum 30 minutes just to take some pictures, and then they're gone again. The idea is to have a better encounter in a sense that tourists who come to the Mursi area would stay longer, would stay, for instance, for half a day or a full day, and see the different activities of the Mursi, as well as would like to organize walking safaris where tourists would have the opportunity to see what kind of herbs or roots and other natural materials they use for healing or as a food or whatsoever. So it would be much more interesting for the tourists to learn more about their activities than and also their medical plants than just taking some pictures and go again. So that's the main idea, to enable the tourists to stay longer for at least several hours and to learn how they live and under which conditions they live and so on and so on. Yes, we want the more tourists they come in here. They're not very good because when they come through the village, people they get many things from tourists, and they learn about from tourists many things. Okay. But we want more tourists. But now is a little bit of the problems from the government, and they stop. They come because there is a fighting also there. I think there's problem where we want the more tourists because they want being here. Ich möchte aber zunächst das aufgreifen, was gestern unsere Gruppe ja relativ stark bewegt hat, nämlich diese Situation, dass ihr in gewisser Weise euch überfordert gefühlt habt von dem Anspruch, dass wir jetzt da also die Hammer besuchen, ihr Ängste hattet, Befürchtungen, auch vielleicht Vorerfahrungen und einfach gesagt habt, nee, das will ich nicht erleben. Ich möchte das jetzt erstmal aufgreifen, dieses Thema, und euch zunächst bitten, dass ihr erstmal das formuliert, was eure Sorgen und Befürchtungen in dem Zusammenhang waren, allerdings auch im Hinblick auf die Begründung für diese Sorgen und Befürchtungen. Die können emotional sein, die können politisch, gesellschaftlich sein, also gesellschaftspolitisch sein, die können sozial motiviert sein, wie auch immer. Ganz schlimm fanden, was auch so den Grund der Ablehnung hat, ist diese Sexualisierung von der Frau. Genau, ja, weil die Geschichte anders ist, weil das für mich eine Kolonialgeschichte hat. Der Buschvölker und die Afrikaner. Ja, genau. Politisch oder historisch, ich weiß nicht, wo man das einordnen soll. Und zwar hat mich da stark daran erinnert, von diese Weltausstellung Anfang des 20. Jahrhunderts als Ausstellungsort und die Leute dafür bezahlt haben, um diese dunkelhäutigen Menschen zu sehen. Und ich finde, dass es schon viele Parallelen hat zu diesem Ethnotourismus. Ja. Diskussion mit Freddy Hess oder der Vortrag, wo er über die Mursi gesprochen hat und wie das normalerweise abläuft. Und ich glaube, die meisten haben dadurch für sich beschlossen, dass sie das auf jeden Fall nicht unterstützen wollen, die Art und Weise. Zumindest war das bei mir der Fall. Und das wurde ja dann genau auf dem Markt, wo wir waren, bestätigt oder ja, mehr oder weniger. Einfach Menschenschau zu machen. Und was da halt auf dem Markt war, wo halt so einer Frau das erklärt wurde, ohne sie halt irgendwie anzusprechen oder so, oder ihr zu erklären, was gerade erklärt wird, darüber halt am meisten Angst eigentlich. Das ist, glaube ich, sehr stark auch für alle angekommen, dass da einfach mit dem Finger auf die Frau gezeigt wurde, das ist jetzt die erste Ehefrau, die hat jetzt dies und jenes an Zeichen und so weiter.
weil ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt, ich wusste überhaupt nicht, was es für ein Markt ist. Und wo ich jetzt natürlich weiß, in dem Dorf dann, ein paar Stunden später wusste ich, okay, das und das kann passieren, wenn ich jetzt hier aus dem Auto steige, und war ganz anders darauf vorbereitet. Aber das kommt ja erst durch die Erfahrung und die haben einfach einige Leute hier nicht. Also das ist ja auch eine Verhaltensunsicherheit dann irgendwie auch. Das hat natürlich auch mit diesen interkulturellen Sachen zu tun. Was macht man dann eigentlich? Ich denke auch irgendwie, wie verhält man sich in so einer Situation? Ich denke, das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Ich glaube, es gibt da nicht so einen richtigen Verhaltenskodex, den man da irgendwie an den Tag legen kann, der dann irgendwie besser oder schlechter, beziehungsweise für wen auch besser oder schlechter. Also wenn man jetzt sagen würde, für die Leute vor Ort, ja, dann müsste man jedem was geben. Wenn man selbst irgendwie halbwegs gut aus der Situation raus möchte und noch was in der Tasche haben will, dann halt nicht. Also ich glaube, wie man sich verhält, ist vielleicht auch irgendwie ein bisschen schwierig so von der Formulierung her. Ich glaube, das ist eine ganz persönliche Entscheidung, wie man einfach interkulturell auftritt irgendwie. Das ist gar nicht mal so einfach. Ja. Das kann man ja mal in Erfahrung bringen. Tell them that we are a group of students from Germany and we are interested in their way of life. So we would like to hear something about this, but of course if they are interested in some points from our life, they can as well of course ask questions. So we would be happy if we can get in a little conversation with them. Aita ora kin kan no fiam ko te edo qalay mo qalmo mamay sa kinaamo. So now, how do you guys come to Hammer? Because we didn't expect that a student come to Hammer village. And are you guys very interested to understand about our culture, or you guys are just asking to know the culture? So we can say the point, wait. Still we are explaining that you don't understand directly. I have a question. Has it been like this also with the older generation? Or is it a new thing? The older generation did the same like this, receiving tourists, or is it a new thing that started recently? Maybe one of the guys from Hammer wants to jump over the building. He is in the preparation of getting a maid. Es kam ja dann auch echt viel zurück, also das hat mich sehr überrascht. Das war ja vor allen Dingen die eine Frau, die da auch irgendwie Spaß dran hat, das wirkte zumindest so. Und das war, fand ich, das Schöne, das war mit das schönste Erlebnis, dass da dann auch wirklich Interesse war. Ja. Dass die halt uns gefragt haben, irgendwie witzig fand. Und das ist der Prozess, denke ich, der bei uns jetzt wirklich abgelaufen ist. Die Art, wie wir mit in die Kommunikation eingestiegen sind, wie wir mit denen gesprochen haben, die hatten im Verlauf von den ersten 10 Minuten, Viertelstunde, haben die sich geachtet gefühlt. Die haben gemerkt, dass wir wirklich an ihnen als Menschen Interesse hatten. Und damit kehrte sich die ganze Situation völlig um und es war überhaupt nicht mehr eine problematische Situation. Im Endeffekt ist ja genau das passiert, was wir als Befürchtung hatten. Es war eine künstliche Szene, wo wir hingekommen sind, genauso wie auf dem Markt. Man hat währenddessen realisiert, dass es nicht natürlich ist und sich dementsprechend gefragt, was man da eigentlich macht oder was hier eigentlich gerade passiert.
aber eben durch was man selber dann daraus gemacht haben oder was wir mit der Gruppe daraus gemacht haben, ist genau das passiert, dass es eben natürlich wurde und man sich begegnen konnte. በጣም ወጣ ፍቅር ሲያምር ወጣ በሚገርም ሁኔታ ሲያምር ወጣ በጣም ወጣ ፍቅር ሲያምር ወጣ እኔ እንዳልኩት እስከ ዳር ሲያምር ከልብ ያለ ፈጣን ነው እውነተኛ ስሜት ነው ስለው ስናገረው ያልኩት ይሄንን ነው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ለብሶ አቤት አቤት በየቤቱ ፈሶ ወጣ በጣም ወጣ ፍቅር ሲያምር ወጣ በሚገርም ሁኔታ ሄድ 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 መለስ ደሞ ጎርደድ መለስ ሄድ 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 መለስ ጎርደድ ሄድ 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 መለስ ደሞ ጎርደድ መለስ ሄድ 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 መለስ ጎርደድ አይደምቅም ያላንቺ አይሰጥም ስሜት Zambile toccata zampe bianche la io beata o si cada casa da micciata o la punta mubana la cucciata o Ja, das hat wohl nicht so funktioniert, gell? Der äthiopische Norden stellte einen landschaftlichen sowie thematischen Umbruch dar. Die Terrassen dienen als traditionelles Bewirtschaftungssystem, um die Hänge nutzbar zu machen. Damit kann die hohe Reliefenergie ausgeglichen und Flächen produktiv genutzt werden. Im Süden hingegen konnten anhand des physischen Zustandes der Terrassen gesellschaftliche Transformationsprozesse erkannt werden. Als Folge der Abwanderung junger Menschen in die Stadt stürzen die Terrassen durch die fehlende Bewirtschaftung ein. አንዴ በሰላሌ አንዴ በወለጋ ሳልታክት የዞርኩት ፍቅር ሚታይ ብሩ ናቤዶፍታ ናንጂራ Chico injiro
we are here in an exceptionally good area. The soils are excellent. Yeah, the precipitation is also, I guess, above average. Yeah? The temperature is not too high, so we have more or less a temperate climate here, and that is also why we are growing wheat and barley. The potential for increasing production and yields is very high. We could easily double the yields. Technically, agronomically, it's not a problem. We are at the moment with wheat maybe 3.5 tons, 7, 8 tons, no problem. 12 tons, I guess it's possible, yes. Wenn es jetzt weiter regnet und weiter so nass und kühl springt, befällt es auch die oberen Blätter. Und die sind jetzt wichtig für die Füllung des Kornes. Das ist eine ganz gefährliche Krankheit und die alten Sorten hat die total kaputt gemacht, ausgelöscht. Und wir haben hier einen viel stärkeren Druck von Krankheit und Schädlingen als zum Beispiel in Europa. Ja, wenn man hier geht's, wenn man von weiter oben reinguckt oder auch von der anderen Seite, das sieht dieses Jahr das Feld nicht so besonders homogen aus. Es sieht ein bisschen angefressen, so, es neigt sich in die andere Richtung. Die Gefahr des Lodging, also der Lagerbildung, ist auf jeden Fall gegeben. Siehst du hier schon. Insgesamt können wir eigentlich zufrieden sein. Wir hatten dieses Jahr massive Probleme, wie auch jedes Jahr, mit halt einfach Verunkrautung. Teilweise sieht man noch Snodenia, wie sie durchspitzt. Wir haben da mehrmals Handweeding gemacht, ja, weil man anders der Sache gar nicht beikommen kann. Die Ackerbohne wurde ausgesät, ja, mit dem ganz normalen Reißelecke-Sämaschine, also Getreidesämaschine. Wir machen halt dementsprechend jede zweite und dritte Klappe dann zu, kommen dann auf einen Abstand von 45 in der Reihe, dass wir auch mechanisch noch was machen können. Aber wenn es natürlich immer regnet, kommt man natürlich auch mit dem Schlepper nicht in den Acker, ganz einfach. Ja. Und dann bleibt nur noch die Handvariante übrig. Die Fläche hier, 25 Hektar, das war als Projekt anfing 2010, war das die schlechteste Fläche. Total verunkrautet, Staunass und so weiter. Jetzt ist die Fläche mit den besten Erträgen durch eine andere Bodenbearbeitung. Wir setzen weniger Chemie ein als die hier, also konventionell. Stimmt's? Das ist richtig. Und vom Ertrag her sind wir deutlich. The limiting factors are the limited knowledge of farmers, the limited access to inputs, the whole socio-economic environment. That means also the marketing, the credits, the input supply, especially quality inputs. Input is an input. We know it especially in the chemicals. A lot of chemicals are here which are either outdated or not very effective. And then comes that maybe some people are diluting the inputs still further. So what is then applied in the field is not very effective.
marketing. Yeah, there are many factors, but I think it is a good environment because one can always slowly improve on many fields. It's nearly everywhere you can improve, which is a good environment, in my opinion. And one has not to be negative. I'm very optimistic and positive. I was here 40 years ago and the situation was very different, much worse, especially in the political arena. And of course, at that time, I can just mention, at that time, all let's say 90% of the extension staff was from Eritrea. Now you have a lot of trained people here, all are Ethiopians, most are from Oromia, and that means the level of training has improved significantly, the infrastructure has improved significantly, and in general the situation is, I think, positive. I see it very positive. Die Region Tigray war lange Zeit durch einseitige Fruchtfolge und intensive Rodung von Holz gekennzeichnet. Die Folge war eine Degradierung der Böden. In diesem Kontext initiierte die äthiopische Regierung in Kooperation mit internationalen Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit das Sustainable Land Management Program. My name is Aragawi Gabrekidan. I'm working for GIZ Sustainable Land Management Program in Tigray region as a Deputy Program Manager. SLM is Sustainable Land Management, a program which is working here in this area since 2009. You see, where SLM has started in Tigray region, it was started in 3 districts, 2009. Through time, the SLM practice has getting very trapping interests of the community and bringing good results. Then it upscales to the 26 districts. You see, nearly 500,000 hectares of the region is under this Sustainable Land Management Program, and working intensively on rehabilitating the degraded land. Right now, we are transferring to economic benefit. As GIZ is working with this program, as contributing technical support. This is the finance for rehabilitating this watershed is coming from several donors like KfW, World Bank, and GIZ is supporting technically to make these SLM objectives effective by giving intensive technical support. Yes, this is an arid area, typical dryland area. It has a shortage of rainfall, and the rain falls within 3 months, June up to August. So the rain that comes with these 3 years is torrential and heavy. So what they did in this village. Das Schaubild zeigt die effiziente Nutzung der örtlichen Bedingungen. Steilere Hangabschnitte werden mit diversen Pflanzenarten mit Hilfe von Terrassen kultiviert. Durch deren Aufbau kann der sturzbachartige Regen verlangsamt werden. Im nächsten Abschnitt fließt das Wasser zu den Parzellen, um weitere Agrarprodukte zu bewässern. Im Anschluss versickert es im Boden, versorgt damit die Bäume und sammelt sich in einem Becken. Dadurch kann es als Trinkwasser von Mensch und Tier genutzt werden.
working in a landscape does not giving sense unless it brings an economic benefit for the community. So right now there is a program to shift from the watershed treatment to the economic benefit activities. This is a trend which we are looking for SLM. Okay. You see, when SLM is bringing a result, it is not smooth. So for the future, the government is looking a policy, is drafting a policy just for zero grazing. That is by putting the fields into irrigation, you may realize it, the fragrance. That's production for protection, like that. So this is a challenge we have in SLM. Free grazing is our main challenge. So we plant trees today, then it is eaten by tomorrow. That was the scenario. Turn the microphone on. 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 MC Siamre. ማፈር የሚባል አልፈጠረባትም ከአንዴም ሁለቴ አስመክሬያታለሁ ሁሌ ብር አምጣ ኤቲኤም አይደለው Es handelt sich hier um eine semi-aride Region, in der die Flüsse nur nach periodisch auftretenden Starkregenereignissen Wasser führen. Die Water-Irrigation-Maßnahmen nutzen das zur Verfügung stehende Wasser möglichst effizient und steigern die landwirtschaftliche Produktivität erheblich. Bis zur Implementierung des Bewässerungssystems waren die Menschen lange Zeit von Lebensmittelhilfen abhängig. Das verwendete Konzept der Bewässerung blickt auf eine 4000 Jahre alte Geschichte zurück. Okay. There are many types of irrigation or hydraulic structure. Among those, this type of structure is called a broadcasting weir. There are many types. If you see dams and water diversion, they are main in shape. In structure and nature, they are different. So this differences depend upon the nature of the river, the morphology of the river, and the type or the amount of flood coming and the size of the catchment area which is prone or deliver a flood to this site. So for this matter, the design and the total it is structural stabilities depend upon those things or those criteria. So among this is called a broadcast weir, which is used not to store a water or a flood, but only to divert a water to where we want. If plants can not get enough water, it can't give any products or any seed. For that matter, to get a harvest from the plant, we should have to fulfill the plant water requirement or water requirement of the plant. For that matter, what farmers do here or these technologies do here, that this headwork can divert the flood. This main canal can convey a flood into the farm, and the farmers can construct what we call a soil band, a box-like structure, which have a depth of about 15 centimeter up to 70 centimeter. That box will fill within a flood. This flood will just percolate or seep into the plant roots for certain 3 or 2 days. Then at that time it can fill a water requirement of the plant. At that time the plant can survive, otherwise no. ወንድሙ አልሞ ገደለው
ለሁዬ ለሁዬ ማንነት የራስ ነው ሃይማኖት የግል ነው ሀገር የጋራ ነው ቁልፉና ማሰሪያው ኢትዮጵያዊነት ነው ለሁዬ 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 በአዲሱ ዓመት የለም ሞት በአዲሱ ዓመት የለም ሞት አበባ ደይ ሞት ለገዳይ አበባ ደይ ሞት ለገዳይ በመስከረም more. Its advantage, irrigation advantage is that Can I continue? Yes. Sure. Okay. Thank you. The main advantage of irrigation is one, to secure the productivity of the area, whether there is rain or no rain, or less rain or erratic rain. So if we have an water and fulfill the plant water requirement, we may get or we must get an harvest. So that the importance of irrigation is one, to increase the productivity, second, to control or to avoid the plant failure, especially not plant not seasonal or cereal crops, but also annual crops such as fruit trees and others, soils and other cash crop or economical crops. So if we protect this, one, we have a chance to secure our security. Second, we have a chance to meet the foreign exchange or exporting standards. Thirdly, we also keep our community's nutritional value, because if one community can keep its nutrition value, he becomes healthy. If he becomes healthy, he becomes wealthy, because he has always a chance to do whatever he likes. So that the importance of irrigation is that. The other thing is irrigation can mitigate the environmental protection and the climate change, because wherever there is irrigation, there is a vegetation. Where the vegetation, he may, become one of mitigation measure to control ozone layer. So it's also used to protect natural resource and environment by itself. Der Agrarökonom Helmut Spohn begleitete die Reise über einen langen Zeitraum und ordnete gemeinsam mit der Exkursionsleitung die Themen in den lokalen Kontext ein. Ja, wenn man die wirtschaftliche Entwicklung der letzten 20 Jahre sieht, ja, hat Äthiopien eine gute wirtschaftliche Perspektiven zur positiven Entwicklung. Die Herausforderungen sind einmal immer wieder aufflammende ethnische Konflikte, die aufflammen ohne genaues Ausbrechen ohne genaues politisches Konzept, sondern nur zusammenschlagen, zerstören. Das andere Problem ist die äthiopische Agrarstaat, und wird es auch weiter bleiben, die Landnutzung. Es gibt keine Landnutzungsplanung. Und dann die jetzige Form der Landbewirtschaftung. Es gibt Anfang Ackerbau mit einseitiger Fruchtfolge, und dann der Futterbau ist im Ackerbau nicht integriert. Deshalb weiden die Tiere in der Trockenzeit überall in der Gegend, und deshalb sind Aufforstung, biologische Konservierungsmaßnahmen sehr schwierig. SLM und einige andere Projekte haben
jetzt gute Beispiele gebracht, aber es dauert Jahre, Jahrzehnte, bis sich das umsetzt. Die Politik, also meiner Meinung nach zwei Sachen. Eine ausführliche Landnutzungsplanung und zweitens ganz scharfe Kriterien an Investoren. Haben die das Know-how, sind sie ehrlich? Ich kenne viele Investoren, die bekamen Kredite von der Bank und haben nur einen kleinen Teil in die Landwirtschaft investiert und den Großteil des Geldes ins Ausland geschafft oder in Gebäude hier investiert. Und da fehlt einfach Kontrolle, also fachlich gute Kontrolle. Kontrolle ist da, aber die ist fachlich nicht gut. Genauso im Bankenwesen. Wir haben in den Banken keine Agrarökonomen, die jetzt einen Kreditantrag, also keine nicht, aber nicht genug, die einen Kreditantrag beurteilen können. Und auf dem Gebiet müsste auch vom Ausland her vielleicht sogar Entwicklungshilfe mehr gearbeitet werden. Weil das schützt die Kleinbauern, das schützt die Bevölkerung. Ich meine, Entwicklungshilfe in der Form, wie sie jetzt gemacht wird, ist sie nicht sehr effektiv. In Ländern wie Äthiopien, Kenia, Tansania, Sambia, die relativ stabil sind, politisch stabil sind, müsste der deutsche Staat oder die EU viel mehr Privatunternehmen auffordern, in diese Länder zu investieren, was die Holländer schon machen. Und dann über Mittel der EZ, also Software bringen, Ausbildung, Kredite und solche Sachen. Das einzige Land in Europa, die das machen, sind die Holländer. Und die haben schon über 50.000 Arbeitsplätze geschaffen. Während die deutsche Entwicklungshilfe da noch schon weit hinterher hängt. Ja, wir haben die Stecklingsfarm besucht. Der Bedarf an Topfpflanzen in Europa, wenn der Lebensstandard einigermaßen so bleibt in Europa und die liefern sogar nach Japan, Südkorea, dann wird da immer ein Bedarf da bleiben. Und die Produktion dieser Setzlinge wird sich ausdehnen. Und deshalb sind die Plätze nachhaltig. Large-Scale Investment haben wir im Süden, dann im ganzen Gürtel entlang der sudanesischen Grenze, dann im Hochland von Arsipale. Yeah, we are happy for that. Now the people, where people they working, the Amar people there in Omo River side with the government, because that's for that people is really happy. You know, before they don't know for that. Now the government they bring many things, and also the government they building around the village and different village they have their school also. People they learn. They know everything now. We like. Wir haben einige 100.000 arbeitslose Jugendliche und wir haben eine versteckte Arbeitslosigkeit. Muss Rohmaterial produziert werden. Das können Kleinbauern nicht machen. Zum Beispiel Äthiopien hat jetzt eine blühende Textilindustrie, aber nur 50% der Rohbaumwolle wird im Land produziert. Die anderen 50% kommen aus Uganda und aus Indien. Aber Äthiopien hat das Potenzial, ausreichend Baumwolle zu produzieren. Ich sehe also wenig Chancen für die traditionellen Lebensformen. Und viele, zum Beispiel Pastoralisten im Süden, die Borana, im Osten die Afar, die ändern von sich aus ihr Leben. Also ich kenne weite Gebiete im Borana-Gebiet, wo die Borana von sich aus mit dem Ackerbau anfangen. Oder Afar ziehen nicht mehr so viel umher wie früher, sondern viele Afar, junge Afar, arbeiten als Traktorfahrer auf den großen kommerziellen Farmen. Und wir haben ein Hauptproblem in Südäthiopien und Nordkenia das gleiche. Die Bevölkerung hat sich die letzten 50 Jahre verfünffacht. Von jedem Menschen mehr sind mindestens 10, 20 Tiere mehr. Und das System ist am Zusammenbrechen. My hope for the future, but where we keep our culture. Get to me island man. Min wadi mi yiddema ko
antan holli mi ko jiɗirmi oduna what me in the cold light I live to love and adore you. It's all that I am, it's all that I have. In the cold light I live, I only live for you. It's all that I am, it's all that I have. Kwan holy me Chariyo go penyu kindare hasida kal mojad war mi yidema men war mi yidema ko tanoti mi ko nani ni wa oh Johnny what ko Johnny what So open up my eyes to a new light. I wandered round your darkened land all night, but I lift up my eyes to a new height. And indeed there would be time, but in the cold light I live to love and adore you. It's all that I am, it's all that I have. And in the cold light I live, I'll only live for you. It's all that I am, it's all that I have.